Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Sir, you please continue. Yes. Hello. Yes, sir, you can continue now. Okay. Okay. So microprocessor. Uh, this microprocessor is a general term which means a CPU fabricated within a single integrated circuit or IC chip. With the advancement in semiconductor technology earlier, CPU circuits were very large and bulky. So they have started to become smaller and smaller. Then now they can fit inside a single chip. For example, if we look at the platinum CPU chip, there are close to billions of basic components or transistors inside the chip. So inside the microprocessor, in this block diagram, there are what are the things there that are typically there? There are a set of register, then some general, then some are general purpose, some are special purpose. So which are used for temporary storage of data. So it is basically used the storage of data. Then there is an ALU where all the data processing are carried out. Then both operations like both operations, arithmetic and logical operations. This and there is some mechanism for interfacing memory I/O devices. Then of course there is a control unit which can be considered as the brain of the system, which controls the entire operation of the microprocessor. So it synchronizes all internal operations. So clear? Hello? Yes, sir. Okay. Next is microcontroller. So a minute. So microcontroller. So here the basic block diagram of microcontroller is here. So microcontroller is a small single chip computer designed to perform a specific function, and the specific function is to control objects, processes, or events. Then microprocessor, then it can perform specific tasks. So it is similar to the personal computer. It has similar components built onto a single chip. So microcontroller is a general terms which means CPU fabricated within a single integrated circuit or IC chip. So there are a set of registers. Some are general purpose, some are special purpose. Next is microcontroller. Then it is microcontroller has three main part built on a single chip. So this is CPU, memory, RAM, ROM, then IO ports, serial ports, timer. So there are basic difference between the microprocessor and microcontroller. So basic difference is in microprocessor, so RAM, ROM, IO port, timer, serial communication port is connected externally, but in microcontroller, you see here in microcontroller, the RAM, ROM, IO port, timer, serial communication port, everything is on single chip. So it is single chip and it is the externally connected. So the microprocessor, in microprocessor, memory has to be interfaced externally, but in microcontroller has inbuilt program and data memory. Then microprocessor IO ports has to be interfaced through external components, but in microcontroller, inbuilt digital or analog IO ports are available.
Then in microprocessor has no external timers, serial ports, etc. But microcontroller serial ports, timers, and many other features are available. So in microprocessor, there is high clock rates are available. So this is the rates is 3 gigahertz, and here in microcontroller there is slow clock rates. These are 10 to 20 megahertz. So bus width is very wide in microprocessor because there are many feature, many things connected externally with microprocessor. So bus width is very wide, and bus width is very narrow in microcontroller. So here in single chip there are many things are available. So this is that is why bus width is very narrow. In microprocessor is mainly expensive, but microcontroller is less expensive. So here are some difference between 8051 and PIC, AVR, and ARM. So in 8051, bus width is 8-bit for standard port, but PIC 8, 16, 32-bit. In AVR, the bus width is 8 to 32-bit. ARM in ARM, bus width is 32-bit, mostly also available in 64-bit also. Advanced RISC machine is ARM, and communication protocol is UART protocol. 8051 is UART protocol, and in PIC UART user EDC protocol, and in AVR there are UART, USART, SPI, I2C. Those protocols are available, and in ARM, UART, USART, I2C, SPI, USB Ethernet. These protocols are available. So UART protocol is basically universal asynchronous receiver transmitter. So it is the microchip with programming that controls a computer's interface to attach serial devices. And USART is basically universal synchronous asynchronous receiver transmitter. It is a microchip that facilitates communication through a computer serial port. And so SPI protocol. SPI protocol is basically serial peripheral interface protocol. It is a synchronous serial communication interface specification used for short distance communication, primarily in embedded systems. And I2C is inter-integrated circuit protocol. So it is also synchronous microcontroller, multi-target, packet switch, etc. So it is inter-integrated controller. I see that this is a serial communication protocol that can connect low-speed devices. So it is a mainly master-slave communication in which we can connect and control multiple slaves from a single master. So up to this, everything is clear. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is microcontroller family. There are many microcontroller examples here. So first is sorry, in previous slide, sorry, I have forgot tell. So speed. So speed is 80 in 8051. Speed is 12 clock per instruction cycle. So and next is PIC. So 4 clock per instruction cycle. And AVR 1 clock per instruction cycle. And ARM is 1 clock per instruction cycle. Memory is 80 in 8051. There are different memory are used. Then ROM, SRAM, flash. In PIC, SRAM, flash, and AVR, flash, SRAM, EEPROM. In ARM, flash, SD-ROM, EEPROM. Then there are features in 8051. The SIS is used, and some features of RISC
this is I have discussed in next to next slide. So here just I mentioned the name only. So in AVR there are used RISC processor, and ARM there is a use of RISC processor. Then memory architecture. So in 8051 Howard architecture is used, and in PIC there are Harvard, and AVR is modified Harvard. Then in ARM also modified Harvard architecture. Then power consumption in 8051 there are power consumption is average. In PIC low, AVR low, and ARM low also. Families 8051 variants. Then there are many different uh, families are there for PIC. These are PIC 16, PIC 17, PIC 18, 24, and 32. And AVR, teeny, at mega, X mega, special purpose AVR are available. In ARM, the ARM V4567 series. So in community, the 8051 is very vast, and PIC very good, AVR also good, and ARM also vast. So manufacturer, NXP, Atmel, Silicon Labs, etc., and PIC microchip average, and AVR, Atmel, ARM, Apple, NVIDIA, NVIDIA, the electronics, and TI, etc. And popular microcontrollers is at 89C51, P89B51, and PIC, also PIC 18FX, XX8, PIC 32MS, then AVR at Mega 8, 1632, Arduino community, ARM, ARM Cortex M0, ARM Cortex M7, etc. So in there are many microcontroller families there, and first of all is 8051. This is a very popular family microcontroller. So the Intel 8051 microcontroller is the grandfather of all modern microcontrollers. So over 10 manufacturers, including Intel, now make over 100 varieties of 8051 microcontrollers. Next is Motorola. So Motorola, the 68AC11, this perhaps Motorola's most popular MCU. MCU is microcontroller unit. Then microchip PIC. The microchip PIC is very popular microcontroller for varieties of applications. 200 plus product up to 32-bit are available. Then Atmel AVR. So Atmel AVR is 8-bit rich microcontroller. So next is RISC and 6. I have already tell that I have discussed in later. So before this, I am going to tell that there are many applications of microprocessors. So those are in calculators, games machines, accounting machine, traffic light, military applications, TV, computer, etc. So there are many applications of microcontrollers also. So those are in mobile phones, automobile, camera, washing machine, security alarm, and watches. So then first of all, then discuss the difference between 6 and RISC. Then what is 6? What is RISC and what is 6? So first of all, RISC stands for Reduced Instruction Set Computer. So is a microprocessor that is designed to perform a smaller number of types of computer instructions so that it can operate a higher speed. Then it performs millions of instructions per second. So MIPS means millions of instructions per second. So next is complex instruction set computer, or 6. The 6 stands for complex instruction set computer. Then it is a computer architecture in which single instructions can execute several low-level operations, such a load from memory and
architect, operation, and a memory store. Or it is then it is capable of multi-step operations or addressing modes within single instructions. Then difference between the sys and RISC. So first, RISC already I have discussed that the RISC stand for Reduced Instruction Set Computer, and 6 stand for Complex Instruction Set Computer. Then in RISC, less instructions and addressing mode are used, but in sys, more instructions and addressing mode are used. Then in RISC architecture, only register to register operations are performed, and in sys, register to register or register to memory or register to IO, this instruction, these operations are performed. Then in RISC architecture, the load and stored instructions are the instructions are loaded and stored, but in sys architecture, the load, store, and other instructions are happening. So in RISC architecture is very speed. RISC architecture, speed of the RISC architecture is very high, but in sys architecture, the speed of the sys architecture is low. Then control signals are generated by external hardware circuit, and control signals are generated by internal hardware circuit in sys architecture. And in RISC architecture, the instruction is executed in one clock cycle, but in sys architecture, the instruction is executed in many clock cycles. So next is the example, the various examples of six and RISC. So first of all, I have discussed six processor are the system are 360, VAX, AMD, etc. In Intel x86 CPUs, etc. Then RISC example is common RISC for microprocessors are ARC, Alpha, ARC, ARM, AVR, and PA, RISC, SPARC. Then ARM is advanced RISC machine, and some of I want to tell about the stands for what it stands for. So ARM is advanced RISC machine, and ARC is basically Argo RISC core, etc. is very rare, and AVR also I am going to tell. AVR is basically microcontrollers. It is a microcontrollers also. Then find many applications as embedded systems. Then they are especially common in educational applications. It is used for very embedded system, and then it is a 8-bit microcontroller belonging to the family of reduced instruction set computer. You see in the example of reduced instruction set computer. Then in RISC architecture, the instruction set of the computer are not then types of AVR microcontroller. There are many types of AVR microcontroller. First is ATmega32, then SRAM data memory, EEPROM data memory, etc. etc. So up to this, everything is clear? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. Okay. The next is basics of Arduino Uno. So this is the Arduino Uno board you see here. So there are total 40 pins in Arduino Uno. So these are the digital pin from 0 to 13 is the digital pin. So first 2 weeks RX and TX. So receiver and transmitter, receiver pin is 0 and transmitter pin is 1. So there are total 14 digital pins, and in these digital pins there are 6 PWM pins. So PWM
means pulse width modulation. Then uh, pulse width modulation is the method of reducing the average power delivered by an electrical signal. So, which are those which are those pins? Those are 3, 5, 6, 9, 10, 11. Those are uh, PWM pin. So, the duty cycle, the term here, the term comes the duty cycle. So, duty cycle is the duty cycle describes the proportion of on time to the regular interval or period of time, and a low duty cycle uh, correspond to the low power. So duty cycle is basically the uh, T on time, T on by T on plus T off. So it is a ratio of the T on and T on and total time, and the duty cycle is expressed in percent also. So 100% being it is fully on. So then the D3, then pin D3 LED. So it is the LED. This is blink all time. If you connect to the laptop or desktop, so this is blink all time, and this is TXRX LED. Then this is USB to serial IC. Then it is USB jack. Then 5-volt dropout regulator, DC power jack, 3.3 volt, low dropout regulator. Then this is the Atmel Atmega 328. This is also an AVR. I have already told in the previous PPT. So this is the reset pin. You can reset the program which have written in Arduino. So Arduino platform. So this is also reset. You can reset with this pin. Then power LED. If you connect to the if you give the power to the Arduino board, then the power LED is also blink. So this is the power pins. Here you see the reset pin, 3.3 volt, 5 volt, ground pin, 2 ground pins, then one V in, and analog input output pins here. So there are 6 analog input output pins and 14 digital pins and 6 PWM pins in these digital pins. So here another board is also I have give the here. So it is the external power supply. Here you can give the power to the Arduino from laptop or PC, or from also battery. You can give the external power. So here is the plug. This is the reference pin, analog reference pin, and this is the digital ground pin. There are 2 digital ground pin. First, here the 2 ground pin, and here the 1 ground pin. So serial out and serial in. So this is this cannot be used in general purpose. So this is used for special purpose. This is the only TX and RX. So only we use in the 2 pin in only receiver and transmitter. If you give the receiver and transmitter operation, then we have used these 2 pins, and that's 13 is digital pin. I have already discussed the voltage in pin and 5 volt and 3.3 volt. So there are 2 different pins, 2 different power pins are here. First of all is 3.3 volt pin and also 5 volt pin. Some sensors are some sensor works in 3.3 volt pin power pin, and some are performed in 5 volt pin. So for that reason, the different voltage pins are there, and analog pins analog pins are also there. The 0 to 5 is analog pins. Then it is microcontroller Atmega 328 microcontroller there. This is the in-circuit serial programmer, and it is the reset button. Next is there are different types of Arduino. So not the Arduino Uno is the only type. There are many types of Arduino Uno. So first is Arduino Mega, then Arduino Lilypad. You see
The second one is Arduino LilyPad, and third one is Arduino Nano 3.0, and next is Arduino Mini 0.4. So the board description. So board description, um, I have already discussed many things in board, but I have discussed once again the board. Then basically the processor of the Arduino board used the Harvard architecture, where the program code and program data have separate memory. So uh, the Atmega 328 microcontrollers has 32 KB flash memory, 2 KB SRAM, 1 KB of EEPROM, and operates with a 16 megahertz clock speed. So Arduino Uno is microcontroller board based on Atmega 328. It has, there I have discussed many things. Then it has power jack, reset button, everything, and it contains everything needed to support the microcontroller. Simply connect to a computer. You can connect computer with USB cable or power it with AC to DC adapter or battery to get started. I have already discussed. Then there are some features of 8-bit AVR RISC microcontrollers. So their example is already I have told that microcontroller Atmega 328. Then operating voltage is 5 volt. Then input voltage recommended 7 to 12 volt. Digital input output pins is 14, of which 6 PWM pins. Then analog input pins 6. DC current per IO pin 40 milliampere. DC current for 3.3 volt pin is 50 milliampere, and flash memory already discussed that 32 KB, of which 0.5 KB is used for. So SRAM is 2 KB, EEPROM is 1 KB, clock speed is 16 megahertz, and 6 channel and 10-bit ADC. So everything is clear about Arduino board, basic of Arduino board. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Next is Arduino programming. How you do the Arduino programming? So, Arduino programs are written in the Arduino integrated development environment, that is Arduino IDE. So it is a special software running on your system that allows you to write sketches for different Arduino boards. So they are in Arduino IDE. There are different boards are available. You have to select the particular board for the programming. Here we select Arduino Uno board. So Arduino programming language is based on a very simple hardware programming language called processing, which is similar to the C language. So it is basically a C language, nothing else. It is basically called a embedded C. Then after the sketch is written in the Arduino IDE, it should be uploaded on the Arduino board for execution. So in the next is the structure of Arduino program is pretty simple. Arduino programs have a minimum of 2 blocks. First is preparation blocks, and next is execution block. So each block has set of statements enclosed in curly braces. So first is void setup. The preparation block is void setup, and the execution block is a void loop. So it is discussed later. Then first you written the statement in void setup, then void loop you statement written the statement,
write the statement, and plus setup is preparation block and loop is execution block. So the setup function is the first to execute when the program is executed, and the function is called only once. So in the setup function, uh, in the setup function, uh, the function is called only one time. So in this setup function is used to initialize the pin mode, to which pin you connected with the Arduino, uh, and start the serial communication, and also thus for the serial communication. So here the function has to be included even if there are no statement is executed. So here the pin mode. So pin mode is used for the set the pin number as output. So which pin you connected, you want to connect to the Arduino from any sensor. This is used for the pin mode function, and also it is output and also input. Then next is uh, after the setup function is executed, the execution block runs next. The execution block hosts statement like reading inputs, triggering outputs, checking conditions, etc. So, in the above example, loop function is a part of execution block. So, as the name suggests, the loop function executes the set of statements repeatedly enclosed in curly braces. So let's see some. Then uh, white loop. So here the white loop, uh, digital write, digital write. So digital write is the basically the in used in white loop. This is used for turn on the component connected to the pin number. So first of all, we have see that in the this slide, this slide, the pin mode is used. So which number is used in this pin, which pin is connected to the Arduino. So this is basically used in here as in the digital write function. So pin number, this pin number is also written here, and this is high. So this is a LED blink program here, basically written. So high and low. So this pin number is also low, this pin number is also high. Then turn off the component. So LED, we have to turn off the LED. Then we have used the uh, component. So then the delay, some delay I have used here. So delay is one, delay is 1 second. So this is 1000 millisecond. This is in delay. This is the 1000 millisecond. So everything is clear in Arduino programming basic. Hello. Yes, sir. Then next, I have can everyone have the laptop? Hello. Where someone don't have the laptop, but maximum students have their own laptop. Maximum have laptop. Yes, sir. Yes, sir, I guess. Okay. So please take the laptop. Yes, sir. Done. Hello. Yes, sir. Okay. So everyone open the Tinkercad in Google.
Can you send the link in the chat box? Okay, okay. Tinkercad.com. Okay, okay, I have seen. So do we need to sign up there? Yes, yes. Your own email ID. You sign up there. If you are done, then let me know. CD printing slot is there. Yes. In the Tinkercad, there we are সেখানে একটা সিডি প্রিন্টিং স্লট দেখাচ্ছে। সিডিটা না, ওই সার্কিটটা পরেরটা। Okay, Create new circuit. yes, create new circuit. Then like this type of portion is open. So here, this is the component. So this is not visible. So blank space is visible. So if you get this blank space, then let me know. Yes, sir. I get the blank space. Everyone. Yes, sir. Okay, okay. So here mainly we have used those components. So first is PIR sensor. So can I start or something or wait? Hello, can I start or wait? Let's start, sir. Okay, okay. So there are some sensors are used here. First is PIR sensor, gas sensor. Next is this is IR sensor, ultrasonic distance sensor. Next is temperature sensor, TMP36. This it is the servo motors, and this is the photoresistor, or this is also called LDR. So every can you know about the Tinkercad, or this is the first time you used? First, Hello? First time. first, Okay, it's the okay, first okay. answer. Okay, okay, okay. So here you have to you have to write the code. So whatever I have discussed about the format of the code, then here you have to write the code, and
here the Arduino is also, I have show you. I want to show you. Then Arduino Uno. So this is the Arduino Uno. So here Arduino Uno, you see here the many pins ground, then 0 to, sorry, Arduino Uno R3 তো? yes. The name of the Arduino Arduino Uno. R3. Here in the Tinkercad only one Arduino is used for the mainly purpose. So this is the only one Arduino in Tinkercad. So it is the online platform, so there are only one Arduino. So 2 to 13 the digital pin, and this is the 1 0 is RFTX pin. Everything is here. So I have already told about these pins. So this is the Arduino Uno, and so in Arduino Uno you have to connect those sensors. I discussed. I will discuss these sensors at that moment. So first is PIR sensor. So what is PIR sensor? Sorry, I have a network issue. So sorry. How from where I have discussed? Hello. PIR sensor. Okay. Last PIR sensor. Okay. Sorry. I have network issue. So in PIR sensor, you have hello. Sir, please share the screen. Okay. Sorry. Is this visible? Is this visible? Hello. Yes, sir. Okay. So this is the PIR sensor. So this pin is connected to the any of the pin of the Arduino.
Then this pin is the power pin. So this is connected to the power pin of the Arduino. Then this is the ground pin. So this is the gas sensor or pollution sensor. Then it is mainly used. It is a electronic devices. The gas sensor. It is a electronic devices that detect and identify different types of gases, and they are commonly detected to detect the toxic and explosive gases and measure gas concentration. So this is this has 6 pins. First, the 3 pins, the upper portion of the 3 pins is connected to the 5 volt of the Arduino, and the middle, in the lower portion, the H2 pin is connected to the ground, and the B2 pin, or this is the B2 pin is connected to the ground pin via resistor, and this pin is connected. You have to connect it to the A0 pin. So A0 or any other analog pins. So next is an ultrasonic sensor. Then ultrasonic sensor, there are 4 pins. First is power pin, next is echo, next trigger, then echo, then ground. So receiver transmitter purpose. So echo pin and receiver pin is mainly used for receiver and transmitter purpose. So you have to connect any of the pin in the Arduino with this pin, and power pin is also power pin, ground pin also ground pin. So next is IR sensor. So this is the IR sensor. This is the IR sensor. So IR sensor, what is IR sensor? IR sensor detects the temperature of objects and people in motion. So it can also detect the human body that remains still. So the IR sensor has also 3 pins. So this out. So this is the any of the pins in the Arduino board. You have to connect, then ground the ground on the Arduino, power to the 5 volt supply of the Arduino. So next is temperature sensor. So temperature sensor have also 3 pins. First, the middle portion is any connect. You have to connect any of the Arduino pins. Then power pins is connected to the power pins. Then ground pin is connected to the ground pins. So what is temperature sensor? It is an electronic device that measures the temperature of its environment and converts input data into electronic data to record. Example of temperature sensor is LM35. So here we have used the TMP36. So this is another example of temperature sensor. So next is the servo motor. So this is the servo motor. So servo motor is basically a rotary actuator that allows for precise control of angular motion. And in modern cars, servo motors are used to control its speed. So last of all is LDR. So this is the LDR. This is also called it stands for light dependent resistor. So it is a special type of resistor which allows a lower voltage to pass through it. Then this is then the higher resistance, and dark whenever it dark. So whenever it dark, then higher voltage to pass through it, and there is also low resistance. So whenever there is a high intensity of light. So this IR sensor is basically used in street light. Automatic street light, in the automatic street light, the LDR is used. So another things I have I'm going to so next is LCD. So LCD is basically a LCD is basically a 16x2. So here are the 16 columns. Here, if you connect to the Arduino, so you see the 16 column is here,
and total. So in the upper portion there are 8 columns, and lower portion is the 8 columns, and the 2 rows, 1 rows, 2 rows. So that's why this is a 16 cross 2. This is also called a 16 cross 2 LCD. So LCD 16 cross 2 is 16 pin device. So there are totally 16 pin here. You see here. So those are 2 rows and 16 characteristic each. So it is stand for basically liquid crystal display. So what are those pins? So first pin is LED cathode. So it is connected to the ground of the Arduino. You have to connect. Then LED anode, you have to connect to the 5-volt supply. So next is 8 data bit pins, 0 to 7. Next is enable pin. It is used for sending the data to the data pins of LCD. Next is read write pin, RW pins. Next is RS pin. So RS pin is used for selection of data and command register. And VO pin is used for controlling the brightness of the register of the display module. So it is the used for brightness of the display module. And those pin are power pin and ground pin. So same power pin is connected to the 5-volt supply of the Arduino, and ground pin is connected to the ground pin of the Arduino. So these are. The last of all is keypad. So keypad is also is in keypad. So you see there are 4 rows and 4 columns. So in the 4 rows, 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, then 7, 8, 9, C, then star 0 hash D. So there are all the components which we require later. So I have told everything. Then I am going to show an example of experiment of Arduino. So you like connect so this way. So this ground pin is connected to the ground so LED, and the negative portion of the LED and the positive portion of the LED is connected to the terminal 2 of the register. And sorry, আরেকবার দেখাবেন স্যার? হ্যাঁ দেখাচ্ছি। So this is the first experiment. So LED pin is in this way. I have ground. This is the you have select from this search option. Then if you take the register, then you change the register value from there. Anything 10 ohm. So this 10 written, then ohm. So this way you change the register. Then you have to select the drag and drop the LED. Then you have give the different colors of the LED. So this way you have to select the component, and here we have just used the first program is LED blinking. So first the cathode. So the negative portion of the LED is connected to the ground this way. I have then the positive portion of the LED is connected to the resistance to the register. Then the registers, another terminal is connected to the 9. So these are the total experiment, first experiment. Then the code here. So you have to retain the code in this code portion or text portion. So you have to select the first text option here. Then you have to retain the program. And first is LED int LED 9. So I have LED
output portion or LED positive portion is connected to the uh, ninth pin of the Arduino. So here we have declared that LED1 is equal to 9, the digital pin to which the LED is connected. So next is void setup. So void setup, I have discussed the pin mode. Then LED1 pin, LED1 means ninth pin of the Arduino is the output pin. So this is I have mentioned here the output. So then serial begin. Serial begin is 900 6000. So it is the baud rate. So baud rate is basically the instruction per unit time. So which in unit time, how many instructions are just then this is called the baud rate. So serial begin, you have mentioned the baud rate 9600. So the in void loop portion, the digital write LED1 is high, so turn on the LED1 for this reason. LED1 is high, then digital write. Then you have to mention a 1 second delay so that you have the blink. So first high, then after 1 second this is low, then after 1 second this is high, then after 1 second this is low. So here digital write LED1 high, then 1 second delay, then digital write LED1 low. So LED1 then low, then it become low, then 1 second delay. So after that it high, after that low, after that high, like that the operation is performed. So I understand this part of operation, this code. Hello? স্যার এই Yeah. কোডটা কি স্যার অটো জেনারেট হবে? মানে স্যার আমার মানে আমার ল্যাপটপে এই কোডটা অটো জেনারেট হয়েছে, আমাকে লিখতে হয়। হ্যাঁ, সেটা খোলার পর আসতে পারে, কিন্তু মানে সবগুলো হবে না। ওকে। Then start simulation. Then you see here blink blink. Okay, clear? Hello? Clear? It's code. Hello? Yes, sir. Okay. Then I have given one experiment to you. Can I give? Then you also try. So I give in the chat box. You do that, and if you any doubt, then tell me. Do that. I also send the code also. You just connect that programs, connect that circuit, and I have provide you the code. So this is the code. You make a circuit on Tinkercad and let me know if you done.
Sir, what is the meaning of PWM that is written in the program that to interface LEDs at any two PWM pins? Yes. Sir, what is the meaning of PWM that is mentioned in the question that interface LEDs at any two PWM PWM pins? means pulse width modulation. So here the duty cycle concept is come. So in this program, these are the duty cycle for 50%. You know about the duty cycle? Do you know the duty cycle? Sir, that is on time by total time, right? Yes, yes, yes. So this concept is you have to apply it here. So this is the duty cycle. So 50% duty cycle, 33.33% duty cycle, 25% duty cycle. Like that, this is the duty cycle. Okay, then LED pin output, LED pin out, LED pin. So there you have to use two LEDs. First LED and second LED. You have to use two LED for output. So here the three pin you have to connect in the third pin of the Arduino, and you have connect the ninth pin of the Arduino. So you have any pin of the Arduino. Now here you have to connect the PWM pin. So your LED is should be connected in PWM pin. So you PWM pin is 3, 5, 6, 9, 10, 11. So those are the PWM pin. So your LED must be connected with Arduino in the this particular six pins of the in between the end of the two pins. So uh, what setup same I have already discussed. Then this is the duty cycle of pulse interval. This is used for pulse interval, and this is for the duty cycle. So according to your duty cycle, the LED is blinking. So here the all things analog write. Then here analog write LED pin V5. So V5 means 0. So here according to the program, it is written. So try it. Then if you have any confusion, then let. Sir, that means there will be two LEDs, right? Yes, yes. You have to use two LEDs, and this is also connected with PWM pins, not the other pins. PWM pins already mentioned in the code. You see. Ha Okay. ha ha. Hmm, hmm. Okay. Dear students, have everyone joined the group? Hello, students, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, today we are going to start our class on this Arduino programming in the healthcare division. And we have with us our respected mentor who has been a pioneer in this particular Arduino programming. So if there is anyone left, please I'll request you to ask your friends to join the session immediately.
to join the sessions immediately because we have to start the session. We have already crossed our scheduled time. Please ask other friends of yours who haven't joined to join the session immediately because we have to start our session. I hope those students who are intending they have joined the session. I'll request our respected faculty, our mentor, to start the session. Yes, sir. Am I audible to you? Hello. Yes, sir. Audible. I'm just hold on for a minute. I hope there is some particular problem with our mentor at his end. I'll request the faculty to start off his session. Sir, I already started from 10:30. Okay, okay. Yeah, your faculty is going to share his screen and start off with his part. Please, can you share your screen, sir? I have already started from 10:30. Okay, okay, okay. And also in the middle, I have Sir, yes. as you have mentioned that the PWMs will be from 3, 5, 6, 9, 10, or 11. So, sir, do I need to connect both the cathode and anode in these terminals only of the LEDs I'm talking about? One second. Still. Sir, do I need to connect the cathode and anode terminals of LEDs in these terminals only, the 3, 5, 6, 9, 10, 11? Both the Only cathode and anode. anode? Only anode. Two LED pins you have. Then from the two LED pins, only anode pin you have to connect. These are the big pin. You see that in LED? Huh. Yes, sir, I have Big connected. pin And is what about the connected to cathode then? cathode is ground. Okay. Cathode you have to connect with the ground of the Arduino. Okay. Okay. We should add one resistor to each LED, right? Two register you have used because there are two LEDs, so two register. You have choose give any value of this register, so you have to use one
kilo ohm also. So it is up to you. Okay. Okay, sir. Sir, sir, Yes. sir, where are we going to connect the resistor? Is there any fixed point? Register, you have to connect the PWM pin. First, one pin is Oh, in register. One pin you have to connect with the
LED, the big pin. Big pin means the anode pin, and another Okay. pin of the register is connected to the any of the PWM pin. These are the PWM pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Okay. Okay. So it is applicable for both the resistors, right? Yes, yes, both the register. Okay. Okay. Because you have used the PWM concept of Hmm. PWM. You have to connect the PWM pins. Okay. That means, sir, in this program we are using means we are connecting the LEDs in PWMs as well as the resistors also in PWMs, right? No, one pin is LED pin. The anode portion you connect the Arduino pin via register, not Sir, directly. sir, sir, I completed the circuit, but I have unable to copy the programming from the message box. So can I show the circuit to you? Okay, okay. First, so then I have please screen share. I don't have the mouse, so I was unable to copy the programming from the text box. Okay, okay. Then show me the circuit. Can you see the circuit, sir? Yes, yes. The circuit is right. Yes. Yes, is ground then uh PWM pin. Yes. Okay, okay. But sir, Then I you was unable to copy the. Sir, from chat box. please, sir, Yes. প্লিজ কন্টিনিউ স্যার কি Still again. বলছিলেন স্যার আপনি আপনি স্যার কি বলছিলেন সেটা বলেন হ্যাঁ, আমি বলছি এই চ্যাট বক্সটা কপি হচ্ছে না চ্যাট বক্স থেকে। না স্যার আমার হচ্ছে না কেন জানি না কপি না করলে তো হবে না না। আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে কাউকে একটা রিকোয়েস্ট করেছি যদি কারো কপি হয়ে থাকে সেটাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলে আমার খুব সুবিধা হতো ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা আরো কিছু অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে, আরো করুক অন্যরা, বলছি। Please off the screen share. Okay.
স্যার Yes. বলছি স্যার আমরা কি ফার্স্ট কোডটা দিয়ে প্রথমে রান করাবো? আমার একটা বন্ধু হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েছে। ফার্স্ট কোডটা দিয়ে না প্রথমে না রান ফার্স্ট করাবো? কোড আমি যেটা পাঠিয়েছি সেটা দিই। মানে ওই আমি তো যেটা আপনি পাঠিয়েছি যেটা সেটা দিই। ফার্স্ট আপনি যেটা পাঠিয়েছেন সেটা দিয়ে রান করাবো, না না সেকেন্ড না আপনি ফার্স্ট দুটো পাঠিয়েছি, একসাথে কপি হয়নি তার জন্য পাঠিয়েছি। ওকে দুটো দিয়ে একসঙ্গে রান করাবো? হ্যাঁ দুটো দিয়ে, কিন্তু এই মাঝে অ্যানালগের এইটা সরিয়ে দিও, এই অ্যানালগের এই ডিলে একদম লাস্ট লাইনটা ওটা সরিয়ে দিয়ে কপি করো, ঠিক আছে? সেটাই বলছি ওকে স্যার। ফার্স্ট চ্যাটের। ওকে। স্যার কোডে এরর দেখাচ্ছে। হ্যালো, কি বলছো? স্যার কোডে স্যার এরর দেখাচ্ছে রানিং এর পর। হ্যাঁ দেখাবে, তোমার একটু আরো কিছু অ্যাড করতে হবে, আমি বলছি আরো কজন, আরো দু তিনজন করুক, আমি বলছি কি ভুল হয়েছে, ঠিক আছে? আমি দেখাচ্ছি করে।
Have you done? Hello? ইয়েস স্যার স্যার কোডে এরর বলছে হ্যাঁ, এরর বলবে একটু তোমাদের ভুল হয়েছে। ঠিক আছে, আমি কি শেয়ার করবো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার ওকে ওকে, কিছু অ্যাড করতে হবে জিনিস। ঠিক আছে। Can you see my screen? Yes, sir. Hello? হ্যাঁ স্যার। Okay. So here we have used that thing. This is oscilloscope. Have you heard the oscilloscope? Hello? Hello? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Have you heard the oscilloscope? No, sir. Okay, okay. Oscilloscope is used for the show the signal. So pulse width modulation. So what is the pulse? Pulse is basically the peak to peak distance. So if you can see the peak to peak voltage in the oscilloscope, the pulse in the oscilloscope. So that's why we use the two pulse for show the pulse. We have used the oscilloscope. So two oscilloscope there for the two LEDs, and also this is a multimeter. You show in the multimeter the voltage, resistance value, and also current value you have shown. So in the multimeter, then I have used a voltage. So according to the voltage, the pulse, how the pulse is changed. So this is shown in this figure. So I have already connected to the 9th pin of the LED to the Arduino's 9th pin, and the ground pin is also you see here the ground pin is connected to the ground, and LED pin is connected to the ground pin, and this pin LED anode pin is also connected to the 3rd pin. So these are the PWM pin 3 and 9. So here the multimeter, the positive portion is connected to that pin, so where the LED's anode pin is connected, where here the multimeter pin is connected, multimeter positive pin, and negative pin also connected. Sorry, this is sorry. So negative pin is connected to the ground of the Arduino, and here also for the oscilloscope, you see there are also positive and negative pin. So positive pin is connected to the here the sorry, this is the 9th pin. So this pin, so ground pin is connected to the ground pin. So this is the negative pin, and the positive pin is connected to the 3rd pin. Understand this portion? স্যার আরেকবার একটু বলুন। Here the multimeters, positive pin of the multimeters and positive pins of the oscilloscope and the LED's positive pin, the 3 is connected in the 3rd pin of the Arduino. Understand? Got it. Okay. Then similarly, the 2nd oscilloscope positive pin and multimeter's positive pin and also LED's positive pin is connected to the 9th pin. Okay. Okay. Or negative pin, and this negative pin, all those negative pins connected to the ground of the Arduino, and LED's ground of the Arduino, ground of the Arduino. So this is the basic diagram of this experiment.
So here in this code, you see the LED pin 3, 9, already told that 3 and 9 pin where the connected. Then LED pin, both the LED pins are output. So here initialize the pin for output. So this is the uh, initialize the output pin. So output pin, and this is the void loop. In the void loop portion, it is the pulse interval. Then how is the interval between the two pulse? Then this is the basically it is used for the duty cycle. So this is the duty cycle, and this is the duty cycle. Sorry, this is the duty cycle. 50% duty cycle, 33.33% means 1 by 3 into 100%, then 1 by 4 into 100%, this 25, then 66.66, so likewise. So then the LED pin, LED pin is V5 means 0, then duty cycle, then LED pin 2, LED pin 2, this is LED pin 2. So LED pin 2 is when the LED pin 2 the duty cycle is 50, means the high duty cycle, so that it is the high duty cycle. So next is 4.3. 4.3 means 66.66 percent the duty cycle. Then the pin 1, pin 1 is high. So like that, you see in the oscilloscope the pulse is changed. So then the 5.1, then 5.3, then 4.5. They likewise this is happened. So according to the duty cycle, how the LED LED light is glown. So in this concept is used here. This concept is used here. So this is the whole thing I have simulating. So here you see. So there is a, can you see the change? Hello? Yes, sir. Okay, okay. Like that, this is changed. And the LED will glow, like that LED will glow. According to the pulse, according to the voltage, the LED glow, this LED glow, like that. This operation is happening. পাওয়ারের ইয়েগুলো আরেকবার পাঠাতে হবে তো না Okay. Shall I move to the next experiment? Hello? স্যার বলছি এটা একবার একটু একটু করে দেখি আসছে নাকি আপনি যেরকম ভাবে করলেন, এটা একটু দেখি একটু করে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, করলে আমাকে বলো। হ্যাঁ, তোমরা একটু করো তাহলে। আচ্ছা, হ্যালো ঠিক আছে, আমি স্টপ শেয়ার করছি। স্যার স্ক্রিনটা শেয়ারই থাক।
স্যার Yes. হ্যাঁ স্যার বলছি মাল্টিমিটারের নেগেটিভ না পজিটিভ কোনটা গিয়ে স্যার গ্রাউন্ড হচ্ছে? নেগেটিভটাতে গ্রাউন্ড হবে সবসময়। নেগেটিভ, আচ্ছা। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আমি একটু স্ক্রিনশটটা অফ করছি, হ্যাঁ একটু পরে আবার অন করছি, ঠিক আছে। ওকে স্যার। স্যার রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা 1 কিলো ওহম দেবো? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ যা ইচ্ছা দাও, 1 কিলো ওহম, 100 ওহম দাও। 100 ওহম দেবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ
স্যার আমি করেছি কিন্তু তাও আমার কোডটা এরর দেখাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কেন।
Is it done? কিন্তু সার্কিটে এরর আসছে, আমি কোনো বুঝতে পারছি না, মানে এরর মানে কোডে এরর আসছে। দেখি একটু শেয়ার করো। আচ্ছা, এই যে স্যার এখানে দেখেন এরর আসছে, আমি দেখাচ্ছি স্ক্রল করে করে। এই যে স্যার এখানে এই লাইনটা এরর, এখানে এরর, এখানে এরর, এই যে হ্যালো স্যার। স্যার একবার Tier দেখে নেন 5 এ স্যার তো কানেক্ট। সার্কিট। হ্যাঁ স্যার একটু সার্কিটটা একবার দেখে নেন, তারপরে দেখুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্যার এরর আসছে কেন স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি স্যার এই কোথায় গেল? হ্যাঁ সার্কিটটা দেখছি, তো বলছি। দুটো পরপর অ্যানালগ রিড নিচ্ছ কেন? মাঝে একটা হবে তো। কি হয়েছে? ডিলে একটা হবে তো মাঝে, ওই V4 আর V3 এর মাঝে। আর এইটার হ্যাঁ, মাঝে একটা wait, ডিলে হবে? ওগুলো পরের লাইনে লেখো। আর ওই উপরে আসো, উপর থেকে দেখি একটু। এইগুলো দরকার নেই, এই লাইনগুলো কেটে দাও। ইনিশিয়ালাইজ পিন ফর আউটপুট, এগুলো জাস্ট কমেন্ট লাইন, এগুলো জাস্ট ওই লাইনটা কি বোঝাচ্ছে ওইগুলো জাস্ট বোঝার জন্য, বুঝেছো? এই যে হ্যাঁ কমেন্ট লাইনগুলো সব কেটে দাও। এই নিচে ইনিশিয়ালাইজ পিন ফর আউটপুট লাল যেটা হয়ে আছে, ব্যাস। এখানে এইটা কেটে দাও, মিলি সেকেন্ড। ঠিক আছে, এই ডিলেটা পরের লাইনে দাও। ডিলেটা এন্টার করো, এইটা ওটা, হ্যাঁ ওটা কাটো। হ্যাঁ ওইটা পরের লাইনে দাও। হ্যাঁ এইটা কেটে দাও, ভ্যালুস ফর পিডব্লিউএম ডিউটি সাইকেল কেটে দাও। এখানে এই ডিলেটা হ্যাঁ পড়লে না? পরের লাইনে দাও। নিচে আসো। এখানে মাঝে এই আর ডিটিডব্লিউ লিখেছো, মানে প্রত্যেকটা এই নিচে হবে। লাইনটা এর পরে আসবে? হ্যাঁ এই V4 যেটা আছে, V4 লাইনটা অ্যানালগ রাইট এলইডি পিন V4 25 লাইনটা, হ্যাঁ ওর পরে এই ডিলে ডিটি ওয়েটটা লেখো, প্রত্যেকটাতে লিখবে ওটা। হ্যাঁ স্যার লিখে দিতে। এই আছে স্যার, হ্যাঁ এই লেখা তারপরে আছে। এটা, হ্যাঁ ঠিক আছে পরে লাইনে এটা এন্টার মারো। হ্যাঁ এটা এন্টার দাও। হ্যাঁ এবার নিচে আসো দেখি।
হ্যাঁ, এবার দেখো তো, Calculation ঠিক আছে। এবার দেখো তো, সিমুলেশন করো। আমার স্যার কিছু লাইনে এরর দিচ্ছে। এই স্যার এই কটা লাইনে এরর আসছে দেখি দেখি, রাখো দেখি। স্যার, এই কটা আগে নেই, না আগে নেই, এই কটা। এই তিনটে, তাই তো? দেখছি, দাঁড়াও। আচ্ছা, ঠিকই তো লাগছে, আমি তো ভুল তো দেখছি না কিছু। এবার কেন দেখা যাচ্ছে? কি তো লাগছে গো, ভুল তো বুঝতে পারছি না। হ্যালো। কি করবো স্যার? আচ্ছা, এইগুলো একটু, এই আরেকবার কপি করো তো, এই ইয়ে থেকে জাস্ট এই লাইন, এই যে লাইনে অর্ডার আসছে। এই 17, 19 আর হ্যাঁ, 17, 19, 25, এই তিনটে। আমার তো ঠিকই লাগছে, ভুল তো কিছু দেখছি না।
কমেন্ট লাইনগুলো করতে হবে না। হুম? কমেন্ট লাইনগুলো করতে হবে না, যেগুলো ইয়ে স্ল্যাশ দিয়ে করা আছে সেগুলো করতে হবে না। ওই যে পালস ইন্টারভাল, মিলি সেকেন্ড, সেগুলো করতে হবে না। ওকে। ডিটিওয়েটটা কেটে দুটো ডিটিওয়েট চলে এসছে, ডিলে ডিলে দুটো চলে এসছে। আচ্ছা, এখন কানেকশন তো ঠিকই আছে, দেখলাম কানেকশন ঠিকই আছে। মাঝে মাঝে হয় এই সব স্যার, কোডিংও তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, স্যার বলছি যে আমি স্যার করেছি, কোডটাও দিয়েছি স্যার, মাল্টিমিটারে তো মানে ভ্যালু দেখাচ্ছে, তার মানে কি ঠিক আছে? দেখি তাহলে তুমি শেয়ার করো একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে। কোড তো ঠিকই লাগছে। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখি রান করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আস্তে আস্তে ভ্যালু গুলো বাড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ছে তো, ভ্যালু বাড়ছে না তো? না তো জিরো, এই যে এবার বাড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এই তো এই তো ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমার কোডটা দেখি একটু। কি তো আছে, ওর কোডটা তো একই লাগছে, তোরটা হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না তো। হ্যাঁ, ওই আপনি স্যার যেটা দিয়েছিলেন ওটাই কপি করেছি। হ্যাঁ সেটা তো হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমারটা ঠিক আছে, কিন্তু ওই কোডটা কেন হচ্ছে না আগের জন্য দেখালো? এত হ্যাঁ একই তো কোড তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তা সব শেয়ার করছি স্যার। সব, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সফটওয়্যারে একটু প্রবলেম হয় ওটা। আর কেউ দেখাবে? হ্যালো।
হ্যাঁ স্যার। আর কেউ দেখাবে? তাহলে নেক্সট প্রবলেমটা যাবো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা স্যার, আমি 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 তাহলে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে নেক্সট প্রবলেমটা, চেষ্টা করে দেখো যদি হয়, আমি বলে দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো, নাহলে আমি বলে দিচ্ছি। In Tinkercad, you have to search photo register, not LDR. Okay. Instead of LDR, you have to search photo register. আচ্ছা স্যার। স্যার এলইডি জায়গাগুলোতে এলডিআর মানে ফটো রেজিস্টারটা বসবে? হ্যাঁ বলো, কি বলছো? এটা কি এলইডি জায়গাগুলোতে ফটো রেজিস্টার গুলো বসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কোডটা দেখো, কোডটা দেখে একটু বোঝার চেষ্টা করো, না বুঝতে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রিলে জায়গায় ফটো রেজিস্টার দিয়ে করতে হবে, চেষ্টা করে দেখো। শুধু কোনো পিনে না দিয়ে ডাইরেক্ট 5 ভোল্টে দেবে একটা পিন এই ফটো রেজিস্টারের, আর একটা গ্রাউন্ড। মানে স্যার একটা হাই আর একটা লো, তাই তো? হাই একটা লো, এখানে কোনো অ্যানালগ এর মানে পিনের সাথে কানেক্ট করতে হবে না, অ্যানালগ বা ডিজিটাল পিন, শুধু 5 ভোল্টের সাথে দেবে, একটা গ্রাউন্ডের সাথে দেবে। আচ্ছা স্যার। রেজিস্ট্যান্স গুলো আছে, সেই রেজিস্ট্যান্স গুলো থাকবে না উঠে যাবে? রেজিস্টার লাগবে, রেজিস্ট্যান্স গুলো থাকবে, ঠিক আছে। একটা নেবে রেজিস্টার।
স্যার কোডটা আরেকবার পাঠাবেন স্যার। হ্যাঁ বলো। কোডটা আরেকবার চ্যাট বক্সে দেন স্যার। মাঝে একটু বেরিয়ে গেছিলাম তাই। কোডটা দেবো আরেকবার চ্যাট বক্সে। হ্যাঁ স্যার। স্যার হয়ে গেছে স্যার।
রান করছে? হ্যাঁ স্যার। এই শেয়ার করো দেখি। স্যার দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ এই স্যার ভ্যালু গুলো দিচ্ছে স্যার। আবার স্যার আবার স্যার প্রথম থেকে রান করাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওই ওই ওর উপরে যাও, ফটো রেজিস্টারের উপরে যাও, ফটো রেজিস্টারের উপরে ক্লিক করো। স্যার ব্রাইটনেস আপ হ্যাঁ ডাউন এরপর করাবো? আসলো তো এটা হ্যাঁ 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 করো দেখি। স্যার ভোল্টেজের তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার, 5 ভোল্টেজ হয়ে গেছে এখানে স্যার। এই চেঞ্জটা দেখাচ্ছে, এটা স্যার কি চেঞ্জ দুটো দেখাচ্ছে বুঝতে দুটো পারছি। কেন নিলে? দুটো স্যার কেন দুটো নিলে? কি এখানে নেবো? একটাতে তো হয়ে যেত। মাল্টিমিটার মাল্টিমিটার মানে একটা, এইগুলো দরকার নাই। মানে মাল্টিমিটার একটাই একটাই নেবো? যথেষ্ট, আর অসিলোস্কোপ দরকার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাল্টিমিটার মানে একটা আপনি নাও। বলছেন একটা ফটো আর রেজিস্ট? দুটো নেওয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ সব একটা একটা করে নাও, সব একটা একটা করে নাও, কারণ এখানে তো সবই, এখানে তুমি একটার লিখেছো কোড না, তোমাদের দুটো নিলে তো হবে না, কোড তো তুমি একটা লিখেছো। ওকে স্যার। আমি যে কোনো একটা নাও তাহলেই হবে। আর অসিলোস্কোপ লাগবে না, অসিলোস্কোপ এখানে লাগবে না। অসিলোস্কোপ লাগবে না? ঠিক আছে। না, শুধু মাল্টিমিটারটা হলেই হবে, একটা মাল্টিমিটার, একটা রেজিস্টার, একটা ফটো রেজিস্টার। হ্যাঁ 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 এবার স্যার ঠিক ঠিক আছে আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ একবার দেখে নি, দাঁড়াও। এই আছে। এবার স্যার এই জায়গাটা স্যার বাড়ালে স্যার, এই জায়গাটায় চেঞ্জ আসছে স্যার। এই যেমন যে এইবার বাড়ালাম, কিন্তু এখানে স্যার মাল্টিমিটারে তো 5 ভোল্টই দেখাচ্ছে, তার মানে আমরা এখানে 5 ভোল্টে অ্যাড করছি বলছি, সেই কারণে 5 মাল্টিমিটারটা ভোল্ট এখানে দেখাচ্ছে। দেখো, মাল্টিমিটারটা, হ্যাঁ বলি আমি, মাল্টিমিটারটা হচ্ছে তুমি A0 এর সাথে কানেক্ট করো, পজিটিভ পিনটা। A0? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ এখানে দেখো ডিফাইন এলডিআর পিন A0 দিয়েছে, বুঝেছো তো? তাহলে ওখানে তোমার ভোল্টেজটা এবার ভ্যারি করবে যদি A0 এর সাথে কানেক্ট করো। A0 মানে কোনটা? নিচে নিচে অ্যানালগ নিচে থাকবে। নামেও নাই। নিচে দেখো, নিচে বাঁদিকে, ডান দিকে, নিচে ডান দিকে দেখো, অ্যানালগ ইন বলে লেখা আছে, অ্যানালগ মানে ইন। স্যার হ্যাঁ ওই যে এইখানে A0 এখানে নিচে দেখো, এই A0। মানে মাল্টিমিটারটা স্যার বলছেন হ্যাঁ পজিটিভ, A0, পজিটিভটা, হ্যাঁ পজিটিভটার সঙ্গে মাল্টিমিটারের কানেক্ট করবো? পজিটিভটা, হ্যাঁ A0 এর সাথে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পজিটিভটা, নেগেটিভটা না, হ্যাঁ পজিটিভটা নাও, কানেক্ট করো A0 এর সাথে। সিমুলেশনটা অফ করো, নাহলে আসবে না, সিমুলেশনটা অফ করো। হ্যাঁ A0 এর সাথে কানেক্ট করো। কানেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ এবার দেখো, এবার করে দেখো দিচ্ছি। আসবে ভোল্টেজ ভ্যারি। এবার ধরো, এবার আনো, সিমুলেশন করো। ঠিক আছে, গ্রাউন্ড আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার সিমুলেশন করো, দেখো কোডটা, এবার কোডটা ঠিক স্যার আছে। এটা কোডটা কি বাড়াবো দেখবে কমাবো? এটাকে? বাড়াও কমাও, দেখো কি এটা আছে। জিরো আসছে কেন? স্যার নেগেটিভটা গ্রাউন্ডে আছে স্যার, আর পজিটিভটা A0 এর সঙ্গে আছে স্যার। ঠিক আছে দাঁড়াও দেখছি। স্যার সিমুলেশনটা অফ করবো স্যার? হ্যাঁ করো, দেখছি, আমি বলছি। এটাকে নিচের গ্রাউন্ড দাও তো, এই এলডিআর এর গ্রাউন্ডটা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটোই নিচের, নিচেরটাই দাও, কারণ নিচেরটায় সব নিচো, উপরটায়, হ্যাঁ ওকে স্যার। নিচেরটায় দাও। হ্যাঁ কেটে দাও, ডিলিট করে দাও, ডিলিট করে দাও। ঠিক আছে, ঠিক করে দেবেন।
এখন স্যার জিরোই আসছে, দেখি এটা। না স্যার, কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না স্যার। কোডটা দেখি, কোডটা। ওই স্যার। দাঁড়াও আমি বলছি কি ভুল হচ্ছে। এখানে আরেকটা জিনিস হবে। স্যার হ্যাঁ, এলডিআর এর যেটা 5 ভোল্টের সাথে নিচ্ছ হ্যাঁ স্যার। সেটা A0 সাথে যাবে। হ্যাঁ, সরি, মানে যেটা 5 গ্রাউন্ডের ভোল্টের সাথে নিচ্ছ জায়গায় সেটা A0 A0 সাথে যাবে। যাবে। না না না, 5 ভোল্টে যাবে, 5 ভোল্টে যাবে। গ্রাউন্ডেরটা যেটা রেজিস্টারের সাথে নিচ্ছ, ঠিক আছে, সেটা A0 সাথে যাবে, তাহলে ভোল্টেজটা দেখাবে। ঠিক আছে, ওকে স্যার, আমি করে দিচ্ছি স্যার। মানে যে দেখতে যাতে সুবিধা হয় সেখানে সেটা ঠিকঠাক করছে। মানে এই যে গ্রাউন্ডের যে এটা গ্রাউন্ডের সাথে যে কানেক্ট আছে, ওটা না, ওটা না, ওইখানে যাও, ওখানে যাও, এলডিআর এ যাও, এলডিআর এ যাও। আচ্ছা, এটা আপনি স্যার এলডিআর তো স্যার, এইটাই তো স্যার গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট ছিল স্যার। ওটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করো, আমি বলছি গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করো। আমি কি দেখাবো করে? এই যে স্যার, ওটা এইটা স্যার সব এইভাবে কানেক্ট ছিল গ্রাউন্ডের স্যার। সাথে কানেক্ট করো। আচ্ছা, হ্যাঁ, করেছি এবার স্যার। এই এলডিআর এর যে নেগেটিভ পোর্শনটা যেটা নিয়েছো এলডিআর এর, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, ওই এই যে টার্মিনাল এটা টার্মিনাল ওয়ানে যাও। টার্মিনাল 1টা এইটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার সাথে A0 কানেক্ট করো, নাহলে আসবে না, কারণ এই ভ্যালুটা ওই মাল্টিমিটারে দেখাচ্ছে। A0 যে ভ্যালুটা, এলডিআর এর যে ভ্যালুটা, সেটা মাল্টিমিটারে দেখাচ্ছে না, তুমি এটা কানেক্ট করোনি। মানে ঠিক আছে, ওটা A0 আর ওটা একদম A1টা টার্মিনাল কানেক্ট করবো? না মানে না, স্যার A0 আর A1টা কানেক্ট A0টা, করবো তো তাহলে? হ্যাঁ, A0 আর টার্মিনাল ওয়ানটা কানেক্ট করো, সেটাই বলছি। মানে স্যার টার্ম A0টার থেকে আপনার ফটো রেজিস্টারের টার্মিনাল 1টা কানেক্ট হবে, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটাই বলছি। ওটাকে ডিলিট করো, মানে A0 A1 এরকম ডিলিট করো ওটা। হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ ভাবে হ্যাঁ কানেক্ট হ্যাঁ, করতে বলছে? টার্মিনাল ওয়ান। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওয়ান এর সাথে কানেক্ট করো, টু এর সাথে, one এর সাথে। তুই 2 এর সাথে কানেক্ট করে দিয়েছিস, 1 এর সাথে কানেক্ট কর। মানে এরকম এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার দেখো ভ্যালুটা আসবে, কারণ এবার তোমার ফটো রেজিস্টারের যে ভ্যালুটা সেটা মাল্টিমিটারে দেখাতে পারবে, কারণ A0 এর সাথে তুমি কানেক্ট করেছো। স্যার। কোডটা খুলি পাশে। স্যার এবার আসছি স্যার। ওটাকে ভ্যারি করো, উপরে দাও, হ্যাঁ, ওটাকে কমা ওই করো। স্যার এবার আসছি স্যার। ও চেঞ্জ হচ্ছে, এবার দেখো সিরিয়াল মনিটরে চেঞ্জ হচ্ছে, এখানে সব ভ্যালু গুলো দেখায় সিরিয়াল মনিটরে। হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক। ঠিক আছে, বুঝেছো? এই তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, দই পান তুমি দেখাবে? না স্যার, আমি করছি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, করো তাহলে, করে আমাকে বলো প্রবলেম হলে। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, তুমি স্টপ শেয়ার করতে পারো, হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। স্যার বলছি স্যার, আমাদের তো স্যার ব্রেক টাইম হয়ে গেছে স্যার, আমি কি স্যার যেতে পারি এবার? আচ্ছা ঠিক আছে, যাও যাও। তাহলে দই পান তুমি কারণ ব্রেকের আমাদের পরে আবার দেখাও। হ্যাঁ,
1:30 থেকে আছে। ওকে স্যার, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, হ্যাঁ, ওই আধ ঘন্টা ব্রেক না 1:40 থেকে শুরু করছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, 1:40 থেকে, Okay. ঠিক আছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে।